Вы в эфире. Здравствуйте. Good evening. So we will have a very short presentation about the United Kingdom, my country, and some interesting places. Сегодня у нас будет небольшая презентация, в которой мы расскажем о Соединенном Королевстве, о достопримечательностях и любопытных фактах. So the United Kingdom, it is actually the full name is written here, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Вы можете видеть полное название страны Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. So we actually have 4 different countries, England, Scotland, Wales and Northern Ireland. В состав Соединенного Королевства входят 4 части: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Yes, so there are different terms that are often confused. When we say Great Britain, we are talking about only one island. So the correct name is United Kingdom. Много путаницы связано с тем, что часто, когда мы говорим Великобритания, мы забываем о том, что Великобритания вообще-то это название остров Великобритании. This is the flag of the United Kingdom, and the picture shows how the flag is created. We take the different flags of Scotland, England and Northern Ireland and combine them to form the British flag. На этом слайде представлен национальный флаг Соединенного Королевства, он называется Union Jack. Он состоит из флагов всех 4 частей, которые входят в состав Соединенного Королевства. Yeah, this slide just quick comparison about the size of United Kingdom compared to Russia. So Russia is the largest country in the world, and UK is 78th largest country in the world. На этом слайде мы можем видеть, насколько сильно по размерам отличается самая большая страна в мире, Российская Федерация, и Соединенное Королевство. But despite this very large difference in size, the UK actually has quite a high population that are packed into the small country. Несмотря на небольшие размеры, Соединенное Королевство обладает достаточно большим населением, 67 миллионов человек. Yeah, and this just shows the difference in how the cities are spread out. So you can see in United Kingdom, particularly England, there are many cities very close together. На этой карте вы можете видеть, как близко друг к другу расположены города и как их много. So all of our cities are if we measure the distance between St. Petersburg and, for example, Moscow or Kiev, that is pretty much the same distance as the entire length of the United Kingdom. Если мы возьмем, к примеру, расстояние между Кировом и Санкт-Петербургом или Кировом и Москвой, то получится примерно такое же расстояние, как весь остров Великобритании. And all of our cities are in that small distance. И все наши города расположены внутри этого небольшого пространства. So this is just showing our largest cities. London, the capital London, is by far the biggest one, but we have a few other important cities as well. На этом слайде представлены самые крупные города Соединенного Королевства. Лондон намного больше всех остальных. This slide shows national symbols of Scotland. We have the stag, which is a male deer. We have whiskey, and this is a piper, a traditional instrument and traditional costume of Scotland. Здесь вы видите национальные символы Шотландии. Я думаю, все с ними хорошо знакомы. Шотландский виски, национальное животное олень и волынщик.
This is the mountainous region in Scotland. This is the Scottish Highlands. It's by far the most beautiful part of the United Kingdom. Just a second. Шотландское высокогорье – это самая красивая часть Соединенного Королевства. Это только одна из 3 частей Шотландии. There is a big lake in Scotland called Loch Ness, and according to legend, there is an ancient sea monster which lives in this lake. Это место тоже всем знакомо. Это озеро Лох-Несс. How do you pronounce it? Loch or Loch? Loch-Ness. Well, according to the local pronunciation, this would be like Scottish Gaelic, so it would be Loch. But British people would say Loch. И все знают легенду о лохнесском чудовище, которое предположительно обитает в водах этого озера. This slide shows national symbols of Ireland. We have the clover leaf, which they call shamrock. We have a harp and a Celtic cross with engravings. Здесь вы можете видеть национальный символ Ирландии. Это трилистник, арфа и кельтский крест. Again, another symbol of Ireland, the leprechaun, which is like a spirit, and according to legend, if you capture the spirit, then he has to give up his pots of gold. And it is supposed to be at the end of a rainbow. If you can find the end of the rainbow, you will get the pot with gold. Yeah, allegedly. Здесь представлен лепрекон, еще один символ Ирландии, и горшочек с золотом. Если вам посчастливится найти, где заканчивается и начинается радуга, возможно, вы найдете горшочек с золотом. This is the most important day for Irish people, St. Patrick's Day. You have to wear some green clothing and usually drink a lot of alcohol. Здесь вы видите, как принято праздновать День Святого Патрика 17 марта. Люди должны обязательно носить зеленый национальный цвет. И принято отмечать этот праздник в пабах. This is a famous landmark in Northern Ireland, the giant's Causeway. It's a result of volcanic activity. Здесь вы видите так называемую дорогу гигантов. Is it an island? Northern Ireland. Northern Ireland. Северная Ирландия предположительно образовалась из-за вулканической активности. These are the symbols of Wales. We have the flower, a daffodil, and a leek, which is a type of onion. Национальные символы Уэльса – это нарцисс и лук-порей. The Welsh language is still relatively common. It's a Celtic language, so if you go to Wales, you will see not just English on the signs, but also Welsh. And this is the longest word, the longest name of a railway station. Right? Of a railway This station, place. yeah, but it's apparently there is a place in Canada which has even longer name, apparently. But that's the longest in Wales, I see. Yeah. В Уэльсе разговаривают на валлийском языке. Насколько я знаю, национальное телевидение тоже. Do they have national TV in Welsh? Да. Национальное телевидение тоже на валлийском языке. И вы видите на слайде слева представлено самое длинное название. Это железнодорожная станция. This is the White Cliffs of Dover. The white appearance is because it's made out of chalk. Здесь вы видите белые скалы Дувра. Белый цвет скалы имеет благодаря меловым отложениям. Это первое, что вы видите, когда пересекаете Ла-Манш. As far as I know, it's the first thing you see when crossing the channel from France. Yeah, this is approximately at the closest point between France and England. Yeah. Это самое близкое расстояние между берегами Франции и Великобританией. This is our most ancient monument, Stonehenge. It is essentially a sky temple. Все узнали это сооружение. Думаю, это Стоунхендж знаменитый. Sky Temple means Well, if you астрономическая something to watch. astronomical name. Астрономическая лаборатория древних. This is like a small version of the Great Wall of China, which the Romans built when they were present in Britain. Это Адрианов вал, который был построен римлянами с целью защиты от нападений пиктов.
We have many castles which are surviving into present day, so they are quite interesting places to visit. This one is in North Wales, Umaris Castle, and it's a very well preserved example. But we have many castles in Scotland and Wales. На территории Соединенного Королевства много замков, многие из них прекрасно сохранились до наших дней. Тот, который вы видите сейчас, располагается в Northern Ireland, Northern Wales. This one is in Northern Wales, yeah. Северный Уэльс. This is a large cathedral. Originally it had a wooden spire that was even taller than the present day building, and for a while in history it was the tallest building in the world because it was just slightly taller than the Great Pyramid in Egypt. На этом слайде представлен собор, кафедральный собор города Линкольн. На протяжении долгого времени это было самое сейчас, чем современная версия. This is another very large cathedral, St. Paul's Cathedral in London. It's worth visiting if you go there as a tourist. Если вам случится побывать в Лондоне, обязательно посетите собор Святого Павла, который вы видите сейчас. This is a big part of our cultural history, the 60s, so we have one of the most famous bands in history, the Beatles of course, but also the Rolling Stones from London, and to a lesser extent the Animals, so they all appear at the same time. Представлены самые знаменитые группы 60-х, Beatles, Animals, Rolling Stones. These are some of our famous prime ministers and also members of the royal family. So the Queen, current Queen, Prince Charles, Princess Diana, who is now dead, who is deceased now. This was our first female Prime Minister, Margaret Thatcher. This is Tony Blair, who was elected for 2 terms. Gordon Brown, who followed him, I believe, and this is our current Prime Minister, Boris Johnson. Здесь вы видите самые узнаваемые политические фигуры современного Соединенного Королевства. Королева Елизавета II, принц Чарльз, принцесса Диана, Маргарет Тэтчер, которая была первой женщиной, выбранной на пост премьер-министра. Рядом с ней Джон Мейджор, премьер-министр, который избирался... Тони Блэр, который избирался на пост премьер-министра дважды. Гордон Браун, это премьер-министр, который занимал этот пост после. И Борис Джонсон. И Борис Джонсон, первоначально был мэр Лондона, насколько я знаю, теперь премьер-министр Великобритании. So just some quick details about how maybe British people behave differently to other cultures. Generally, when British people meet each other, they do not touch as much as in other cultures, so there's no kissing and there's no hugging usually. Generally, we are, I think you could say, compared to Russia, sorry, I will let you translate first. Давайте поговорим о том, как принято себя вести в Соединенном Королевстве. Когда жители Соединенного Королевства встречают своих друзей, принято приветствовать их рукопожатием. В отличие от того, как мы привыкли приветствовать друг друга в России, объятия и тем более поцелуй считаются чем-то неприемлемым, только в случае, если вы очень близкие друзья. Yeah, probably we can say that British people tend to smile more than Russians. It's perfectly normal to smile at strangers and employees in hotels and airports and places like this. Люди в Соединенном Королевстве улыбаются чаще, чем мы в России. Особенно это касается тех, кто работников ресторанов, отелей и так далее. Sure. Yeah, maybe we can say that British people do not strongly exert their wishes or their emotions. Quite subtle, I think, compared to other cultures, and probably we can also say this about British sense of humor. It's more nuanced, yeah, more subtle.
В Соединенном Королевстве не принято открыто, так ярко выставлять на показ свои эмоции. Это же касается чувства юмора. Yeah, so generally politeness is held to be the most important thing. So if you are interacting with British people, you may want to be excessively polite compared to how you normally behave, and that's considered fairly normal for us. Самое важное при общении с жителями Великобритании не забывать о вежливости. Нам, русским, может показаться даже чрезмерной такая вежливость. I know that you tend to say sorry a lot more. Yeah, it seems strange to Russian people, but it's normal for British people to apologize for everything constantly and constantly saying please and thank you and being very, very polite. Да, выходцам Соединенного Королевства гораздо более, чем нам, свойственно извиняться. Использовать такие фразы, как sorry, I apologize for doing something apparently wrong. Yeah. So if you want to make small talk, then probably safe topic is talking about the weather. British people love to talk about the weather, and you'll be shocked about how much they want to discuss this topic, I think. Если вы думаете о том, как вести непринужденную беседу, о том, какие вопросы стоит задавать или нет, можете придерживаться темы погода. Просто удивительно, насколько много вещей оказывается, насколько долго и обстоятельно можно обсуждать эту тему. This slide just shows a few different popular dishes. This is fish and chips. So potato which has been sliced and a battered and fried fish, usually salmon. Здесь вы видите самые популярные национальные блюда. Первые из них всем известные: картофельные, чипсы и рыба. This is like a dessert, strawberries and cream, usually with some sugar as well. And Does it have a name? it probably does, but I don't know it off the top of my head. This is usually eaten at Wimbledon, which is a famous tennis competition. Это один из самых популярных десертов. Особенно принято на скачках в Уимблдоне. This is tea, very important part of British culture. Tea, we add milk to our tea. I think Russians add milk as well. Today, I didn't think about it. Yeah. Национальный напиток это, конечно же, чай. Do you drink tea with the milk? We do, yeah. And I know you pour milk first into the cup, and then hot water. I mean, British people definitely drink milk with tea, but I personally don't, so I'm not sure about that. То есть, так, Мэтью предпочитает пить чай без молока, но в принципе в Великобритании принято пить чай с молоком. This is called bangers and mash, so it's sausages, mashed potato, and peas, some vegetables usually. Не очень уловила название этого блюда, но здесь сардельки, картофельное пюре и зеленый горошек. This is porridge. I think you have same meal. This is our full English breakfast, so different meats, baked beans. This is a black pudding, I believe. So it's made from blood, and it's a very extravagant breakfast. Yeah. Дальше вы видите овсянку и английский завтрак, который подают в отелях. Здесь есть фасоль. What else do you have? Pudding. What is it made of? Blood. Blood of animals? That kind of Is it a Scottish dish? No, I think it's no. В составе пудинга есть кровь животных. Black pudding, I think it's called. Черный пудинг называется. This is a Cornish Pasty, so it has a thick crust. So this dates from industrial heritage of Britain, where miners, their wives used to make them this as lunch, and they had been working, so they're completely covered in coal dust and mud. So they would hold the crust and then eat the center part, and then when they finish the center, they just throw the crust away. Cornish from Cornwall. Да. Это блюдо называется, это какая-то выпечка из Корнуолла, и первоначально пекли жженые шахтеров, так как у шахтеров руки всегда были испачканы.
Здесь очень плотная корочка, за которую держались. Обычно съедали среднюю часть, и корку потом просто выбрасывали. That's it. Yeah, I think we 5 finished. minutes. Спасибо вам за внимание. Спасибо. До свидания. See you next time.